Stas Replay is a Russian streamer who has a... Also das ist nur kurz, das sind jetzt Streamer, also Disturbing Things, verstörende Dinge, die Leuten live on Stream angetan wurden. Ich weiß nicht, was ist passiert. In der Vergangenheit haben wir Videos von denen geguckt, wo halt Streamer und sonst was gestorben sind während der Aufnahme. Ich weiß nicht, ob das jetzt harmloser ist. Das sieht so aus, als ob jemand einfach sich verkleidet hat und hier reinkommt, um ihn zu erschrecken, aber mal gucken. History to say the least. Most of his streams are just pure chaos, featuring himself and a group of friends performing challenges and stunts, often under the influence of alcohol and drugs. Stas is the epitome of what it means to be an awful human being. He's a bully and would often perform immoral acts to gain viewers at the expense of his so-called friends. Es gibt so viele, also kurz für die gerade reinkommen sind. Hier ist ein Streamer, der hauptsächlich streamt, während er Drogen nimmt und einfach ein schlechter Mensch ist. Und ich finde es so krass. Egal welche Plattform beliebt wird, egal welche Plattform groß wird, es kommen Asoziale, ganz egal. Ne, wenn du zum Beispiel so guckst, ne, YouTube, es kommen asoziale Leute dazu, als YouTube größer wurde. Du hast Twitch kommen asoziale Leute dazu. Oder du hast TikTok, sofort Asoziale. Weil es immer einen Markt gibt. Es gibt immer einen großen Markt von Leuten, die einfach asozialen Content sehen wollen. Und das finde ich sehr, sehr traurig. Where Stas befriended a man with disabilities and would invite him on stream to be his viewer's punching bag. Viewers would make donations and request that Stas abuse the man in various ways. Most included physical abuse, however some noteworthy ones involved the man drinking a bottle of oil and even getting a tattoo of viewers' names on his face. Stas would accept almost any request, and the manipulation he had on many people was rather disgusting, especially his hold over his girlfriend Valentina. Stas and Valentina's relationship was textbook abusive. Some instances, you can see the pair engaging in romantic gestures. However, most often, she was pushed, slapped and thrown around. Ihr seht, der macht unfassbar widerliche Dinge, ne? Der misshandelt da einen Mann mit einer geistigen Einschränkung. Er wird von seiner Freundin misshandelt oder misshandelt seine Freundin. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, der Typ streamt, ich weiß nicht, ob es auf Twitch ist. Ich weiß nicht, wo genau, ich weiß nicht, haben sie es gesagt? Ich glaube Twitch, aber ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Und egal, wo er streamt, er wird nicht gebannt. Er wird so lange nicht gebannt, bis wahrscheinlich es für die Leute irgendwann nicht mehr geht. Und das finde ich so krass. Wenn sowas passiert, ne, dann sollte doch das erste Mal, dass sowas gesagt wird, wo Zuschauer sehen, wie jemand misshandelt wird oder so, ne, dann sollte der doch direkt gebannt werden. Aber das finde ich ist so ein großes Problem, bei auch zum Beispiel Twitch und sonst was, wie lange es dauert, bis eine Plattform einschreitet. Das Ding ist, die Leute schauen dazu und donaten sogar. Es gab mal ein Experiment, das finde ich passt dazu ganz gut, wo eine Künstlerin als Kunstperformance gemacht hat, dass man ihr antun konnte, was man will, ganz egal. Und die Leute am Anfang ganz zurückhaltend, verhaltend und irgendwann immer extremer werdend. Mit Verletzungen, mit Klamotten ausziehen oder abreißen und sonst was alles. Weil aus irgendeinem Grund in ganz vielen Menschen, wenn nicht sogar in allen, das hoffe ich aber nicht, dieses unfassbar ekelhafte ist, dass man etwas Verstörendes, Krankes sehen will. Das ist auch so auf YouTube, hast ja auch Videos zu dem Avocado gemacht, auch wenn er sich so ungesund verhält. Ja, wenn man so etwas, ne, es gibt so viel Asoziales, was einfach nicht weggehauen wird. Wo einfach die Plattformen so lahm sind. Similar to any other guest on his show, Valentina was a victim to Stas's abuse. In the clip here, we can see the aftermath of him pepper spraying her. She then just rolls around in agony in the background as Stas continues to talk with chat. These punishments would grow worse and worse, until one day, Stas accepted a donation suggestion that he would forever regret. A viewer donated $1,000 for Stas to inflict pain on Valentina and force her outside in the frigid weather. Was ist das für eine Streaming-Plattform? Ist das Twitch? Wurde Twitch gesagt oder gibt es irgendwie eine russische Plattform, die ich nicht kenne? Leute, das ist jetzt, ne, ich sag's mal, bevor es jetzt soweit ist, Triggerwarnung, ne, Abuse, ne, häusliche Gewalt, nur für die von euch, die das nicht sehen können. Ich weiß, dass manche damit ein großes Problem haben, wegen vergangener Erfahrungen, nur damit ihr Bescheid wisst, ne? Please note that Valentina was also pregnant during this. However, as always, Stas could care less. Stas argued that he needed to do it for the money, and Valentina tried to resist. However, Stas forced her outside onto the nearby balcony.
locking the entrance and trapping Valentina in weather reaching as low as -8. Wenn diese Geschichte nicht damit endet, dass er für viele, viele, viele Jahre ins Gefängnis gekommen ist, dann bin ich hochgradig enttäuscht. Degrees Celsius. During the ordeal, Valentina was only in her underwear and tried to grab a jacket. Vor allem, sie ist auch noch schwanger. Refused. After hours of hearing Valentina bang against the door and scream for help, the pleas would stop, and soon after, Stas would go to check on her, where he would find an unconscious, freezing corpse. What? Lebenslang Gefängnis. Lebenslang Gefängnis. Was zur Hölle? Was gibt es für unfassbar ekelhafte Menschen? What? On stream, you could see Stas carry Valentina inside and call for paramedics. He cries that he can't feel a heartbeat, and while he waits for the rescue, he continues to talk with chat, all while Valentina's unconscious corpse lay on the couch behind him. After authorities arrived, Stas kept the stream running, all because viewers said they would donate money if he captured the aftermath of the murder. I can't express enough how much Stas truly resembles the power of greed in the face of evil. Absolut, absolut unfassbar ekelhafter Mensch. Absolut widerwärtig. Autopsy reports later found that it wasn't actually hypothermia that killed Valentina, but instead multiple blunt traumas she received in her head, all coming from Stas, moments before being locked outside. Also hat er sie quasi, sie ist nicht erfroren, beziehungsweise nicht am Erfrieren gestorben, sondern an den Schlägen, die er ihr gegeben hat. Was hat er jetzt für eine Strafe gekriegt? Stas. 6 Jahre. Nur 6 Jahre? In Russland? Was zur Hölle? In welcher Welt kriegst du dafür? Er hat seine Freundin quasi, ne, schwere Körperverletzung mit anschließender Todesfolge, schwanger, ne, also quasi auch noch sein Kind getötet. Was zur Hölle? Was für ein ekelhafter Hurensohn. A streamer by the name Willy Two Guns found himself in the middle of a complex. Willy Two Guns, Willy 2 Waffen. Wieso habe ich das Gefühl, es wird irgendwas mit einer Waffe zu tun haben? Situation. He was a frequent viewer of a fellow streamer named Only Use Me Blades, and after a breakup between Blade and his girlfriend of 3 years, Willy began to date Blade's ex-girlfriend. It wasn't long after that these two would get engaged and set up the entry point to one of the most disgusting and disturbing acts of humanity that I've ever seen on a live stream. Instead of hating each other, the two came to terms with the situation as Willy's fiancée was a mutual connection between the two. Willy and Blade became friends, and one day, Willy was invited to Blade's content house to be a part of a stream they had going on later that day. Hosted by a fellow streamer named Tone IRL, he, Willy, and a few friends had a fun day streaming while driving, shopping, and doing other activities around the house. On stream, nothing suspicious can be seen. However, in moments when Willy was off camera, it was told that members at the house began to encourage Willy to drink alcohol. While he was no stranger to drinking, he did inform them he was on medication and wouldn't be able to drink much while he was still on them. Despite this, however, he was continuously fed drinks, and as he got more drunk, his judgment would be compromised, leading him to drink more and more until he could barely function. The state of Willy was then captured on stream, and any competent viewer would be able to tell that something was wrong. Willy looked way too drunk, being unable to finish a complete sentence and required the use of the wall behind him to stand. Dann geht's ja auch tief runter. Wenn jemand in diesem Zustand ist, ist das ja eigentlich schon nah am Zustand, dass du einen Krankenwagen rufen müsstest. It's clear at this moment that help should have been called. However, instead of assisting Willy, members on stream began to toy with him. They repeatedly slapped his face and laughed at how drunk he was. And after a terrifying fall to the ground, the group continued to prank Willy. Willy. Hello, I am Willy. I stole back from Blade. Blah, 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 blah. Instead of worrying for his health or a possible concussion, the group began to draw clown makeup all over his face in Sharpie, and laughed together at this disgusting gag that they called a joke.
They even entertained the idea of rolling his body down a stairwell when a viewer offered to give them $1,000 to do so. Be the content king forever. I have a 1,000 to roll Willie down the stairs. You could be the Es gibt auch immer noch diese Leute, das ist ja das ganz Schlimme, dass Menschen an sich, viele haben schon diesen ekelhaften Drang, andere leiden zu sehen. Aber im Internet ist es nochmal deutlich, deutlich größer, weil die Leute haben eine Anonymität, mit der sie sich sicher fühlen. Und sie haben das Gefühl, egal was sie tun, es hat keine Konsequenzen für sie. Also wollen sie einfach das Schlimmstmögliche sich angucken. content king forever. I'm doing I it. have a Wait, hold on, 1,000 to roll Willie down the Hold on, stairs. hold on. You could be the king. If you send it first, I'll do it. I mean, I'm thinking about it. I don't think it'll kill him. He's drunk. He's limp. He'll brace his own fall. Er bewegt sich kein Stück. Du musst halt in dieser Situation, musst du sofort, ne? Am besten ja schon vorher, wo er nicht reden, einen Krankenwagen rufen. Der muss ins Krankenhaus, Magen ausgepumpt, sonst was. Infusionen, glaube ich, macht man Kochsalz zu, damit man nüchterner wird. The entire thing is just sick. After getting their laughs off, they decided to take the situation more seriously, and they soon saw it was a lot more drastic than they initially thought. He began to cough up fluids, and they initially called an ambulance. However, after thinking the situation was taken care of, proceeded to cancel the ambulance and would only call them again when a viewer guilt-tripped Tone into doing so. The paramedics arrived, and even this wasn't enough to encourage Tone to turn off the stream. Okay. This is part of it. Yeah, I turned it on. I'll show you. It's turned off. Look. There's nothing recorded. Dauerhaft gesperrt gehört er von allen möglichen He Plattformen. recorded them bringing Willie into the ambulance and only ended the stream about 30 minutes after they left. I just beat my fucking stream record again. 2 days in a row. 1,200 views yesterday. 1,300 today. Let's fucking go, boys. I fucking love y'all, man. Thank you so much for all the support. Es gibt ja manche super ekelhaften Leute, die sowas machen, dann werden sie nachher gebannt oder so und dann schreiben sie online, dass sie jetzt Depressionen haben oder suizidale Gedanken, weil sie gebannt wurden. Weißt du, solche Leute gehören dauerhaft gebannt, auf allen Plattformen. Ich finde auch bei so etwas sollten Plattformen übergreifend zusammenarbeiten. Wenn so einer was auf Twitch macht und Twitch sagt, der wird gebannt, dann finde ich, sollte es irgendwie eine Verknüpfung geben zwischen Twitch, TikTok, YouTube, dass man den auf allen möglichen Plattformen bannt, dass er überall gebannt wird. In the days that followed, it was reported that Willie would actually recover in the hospital. His Das ist gut, dass er girlfriend was lebt. found saying that she visited him and he was doing well, even watching streams in the ICU. However, after apparently giving Willie a drug he shouldn't have had, his girlfriend will be banned from the hospital and Willie would pass away only a few days later. My thoughts and prayers go out to Willie and his family during this terrible tragedy. In January of 1998, a man by the name of Nasubi won a contest to participate in a game show called Susunu Denpa Shohen. This game show required contestants to complete an endurance challenge for the chance for fame and a large sum of money. Nasubi, being a struggling comedian at the time, found this to be the perfect opportunity to both soothe the financial struggle and get an appearance on television to help accelerate his comedy career. On paper, there was no downside to Nasubi participating in this game show. However, he had no idea how drastically his life was about to change. The endurance challenge was very simple. Nasubi was placed in a very small room where there was nothing but a table, pens, envelopes, and a large catalog of popular magazines. He was immediately instructed to be stripped of anything he had, including his clothes, and was informed of the rules of the game. Nasubi needed to enter various sweepstakes found in the magazines in an attempt to win various prizes. With the exception of... Darüber hast du damals doch ein Video gemacht. Genau, darüber habe ich ein Video gemacht. Der Fall ist weniger ekelhaft wie die anderen. Der ist auch krass, aber der ist weniger ekelhaft als die anderen. Of water, he would only be able to live off the prizes he won. This means that if Nasubi wanted to eat, he needed to win a raffle that offered food as a prize. With each prize that Nasubi won, the monetary value of all his winnings would be tracked,
and Nasubi would only be able to leave once he acquired 1 million yen worth of prizes. If you've ever entered a raffle, you can start to imagine how time-consuming this task would take. Nasubi had no idea what he was entering, and what's worse, the cruelty that he endured for the sake of the showrunner's profits was live-streamed to the public, showing the entire world in real time how a man was tortured for the sake of public television. It didn't take long to see the drastic nature of this challenge. The first month, Nasubi entered almost 6,000 sweepstakes and barely won any of them. He pretty much starved his first week until he finally won 12 pots of fiber jelly, to which he devoured almost immediately. Over the course of the following months, Nasubi would start to win more prizes. Some would offer. Ja, Nasubi hat es waren halt extrem lange Zeit, wo er nicht wirklich was zu essen gekriegt hat. Ich meine mal gelesen zu haben, dass er halt nie in Gefahr war, weil die Leute darauf geachtet haben, dass das alles klappt. Ich bin mir dann nicht ganz sicher. Ich glaube, es wurde darauf geachtet, dass es ihm halt relativ gut geht, aber trotzdem war klar zu erkennen, dass er stark abgenommen hat. Weil er halt zu wenig zu sich genommen hat. Substantial value, while others not so much, besides for progression towards his 1 million yen goal. Despite the cruel environment he was placed in, Nasubi would always seem grateful. He would cheer and dance for the camera whenever he won a prize, and at one point after winning a tent, would take his newfound shelter down as it removed critical content that aided to the show's ratings. After about 6 months and 35,000 entries, Nasubi accumulated just about 500,000 yen, barely 50%. Wie viel sind, also er musste durch Gewinnspiele 1 Million Yen zusammensammeln. Wie viel ist 1 Million Yen in Euro? 10, 100.000, 10.000, 100.000, 1 Million. Er musste Preise im Wert von 6.200, nach jetzigem Kurs, 6.200 Euro kriegen. Of the way to his final goal. During this time, Nasubi won some important prizes for his health, including a toothbrush and toothpaste, something he hadn't used in over 3 months. However, it wouldn't be long before Nasubi hit a dry spell. Suddenly, prizes stopped appearing at his front door. And the worst of it, he went a whole week without a single win, consuming all of the food he had stored throughout his time during the challenge. Nasubi slowly began to starve, and the showrunners were conflicted. They didn't want to end or compromise the integrity of the show, so instead of meeting Nasubi's basic needs, they relocated him to a new location, hoping it would bring him good luck. Luckily for them, it did. Ihn woanders hinbringen, weil es Glück bringen soll, ne? Dass man so sich überlegt, okay, er verhungert da gerade, wir könnten ihm Essen geben, aber damit unser Experiment kaputt machen, oder wir geben ihm eine neue Umgebung, damit er Glück kriegt. During the coming months, Nasubi won some high-valued prizes, such as a PlayStation, a set of... Wo kannst du Wassermelonen gewinnen? Wo zur Hölle kannst du Wassermelonen kriegen? Also, das ist doch Japan, das ist Japan, ja. Welches Gewinnspiel gibt Wassermelonen? Tires and 10,000 yen. These proved almost no use for survival. 10.000 Yen ist halt krass. Boost Nasubi's progression towards his 1 million yen goal. Also wenn du 1 Million Yen erreichen musst und mit einem Gewinnspiel kriegst du 10.000 Yen, da hast du ein Zehntel weg von dem, was du machen musst. 135 days of isolation, Nasubi finally completed his challenge and was ready to escape the prison he resided in for almost an entire year. At least he would hope. The showrunners weren't quite ready to end this challenge just yet. Susunu Denpa Shohen quickly became one of the highest rated game shows due to Nasubi's perseverance and charismatic attitude. Everybody wanted him to win, however no one wanted it to end. That's why on his congratulatory day, when Nasubi was rewarded with a trip to a carnival, he would be blindfolded and taken to a new location. Instead of being brought back home where he was expecting, he was introduced to another room, stocked with the same set of magazines and envelopes ready to be sent out to various sweepstakes. In order to keep the show running just a little longer, the producers said that Nasubi was now required to win enough sweepstakes to earn a flight ticket back to his hometown, a challenge that was not initially planned in the original concept of the show. Although this objective... Das ist halt auch hart, ne? Also ich meine, ich wette, er wurde ja nicht gezwungen dazu. Er könnte ja wahrscheinlich sagen, ne?
er hört auf. Das ist ja, wenn es nicht im Vertrag steht und sonst was alles. Ich weiß natürlich nicht, wie der Vertrag geregelt ist, ob sie da eine Klausel sich reingeschrieben haben, dass sie es verändern dürfen während der Show. Aber stell dir jetzt mal vor, vor allem auch noch, ihm werden die Augen verbunden, ihm wird es nicht mitgeteilt, was passiert. Und dann bringen sie ihn in einen neuen Raum einfach. Er macht die Augenbinde ab, denkt so, hey, heute ist ein toller Tag, wo er gefeiert wird dafür. Und dann ist er in einem neuen Raum und dann wird gesagt, yo, jetzt musst du wieder, weiß ich nicht, wie viel kostet ein Flugticket? Jetzt musst du wieder 400, 500 Euro oder, ja, so viel mehr Yen einnehmen. Objective was a lot easier than the last. Nasubi looked like a shell of a man. Defeated, but still hopeful, he Vor allem hat managed jetzt ja auch kein Essen mehr. Ich gehe mal davon aus, er hatte in der anderen Location noch Essen oder so gehabt. Jetzt hat er kein Essen mehr, wird in eine neue Location gebracht und dann sind sie so, jetzt verdien nochmal 500. enough yen for a flight ticket after only 2 months. However, the producer Nach nur 2 Monaten. Der hat das ein Jahr gemacht und dann nochmal 2 Monate extra. Obwohl er dachte, er ist durch, ne? Wie viel Druck auf dem war, da weiterzumachen. Vor allem, wenn das ganze Land sich das wünscht. In Japan, das ist seltsamerweise häufig da so, in Japan gibt es so ein Public Shaming von manchen Leuten. Es gibt einen Fall, den fand ich ganz interessant, von einem Mann, der es geschafft hat, das Titanic-Versinken zu überleben. Und der wurde im Heimatland danach gehasst. Und zwar, weil das Gerücht sich verbreitet hatte, für das es keine Beweise gab, dass er sich als Frau ausgegeben hat, um mit einem Rettungsboot zu entkommen. Dafür gab es keine Beweise, aber dieser Mann wurde von den Medien fertig gemacht, von den Politikern fertig gemacht. Und es hätte auch mit ihm passieren können, wenn er sagt, nee, er hört da auf, er steigt aus, bei etwas, was bei 17 Millionen Leuten beliebt ist, dass er daraufhin halt gehasst wird von irgendwelchen Leuten. Das finde ich halt krass in einer Kultur von Japan, die häufig so im westlichen Bild als unfassbar höflich, freundlich und nett gilt, dass es aber natürlich auch diese Seite gibt. then required him to earn enough yen to upgrade his ticket to business class. Er musste das Geld verdienen, um ein Flugticket zurück nach Hause zu kriegen. Das war schon nicht so abgesprochen, das muss er machen. Dann schafft er auch das nach 2 Monaten und dann wird er noch gezwungen, so viel Geld zu verdienen, dass er es upgraden kann auf ein höherwertiges Ticket. Weißt du, an seiner Stelle wäre ich doch so gebrochen, weil ich das Gefühl habe, ich komme hier nicht raus. Egal, was ich mache, ich bin hier eingesperrt. Die verdienen Geld. Das ist alles nur, weil der Sender oder die Show unfassbar viele Zuschauer kriegt. After Nasubi quickly reached this goal by winning a set of rare tea leaves, he was then required to earn enough yen to Krieg ein Flugticket, schafft er. Upgrade ist zu Business Class, schafft er. Upgrade ist zu erster Klasse, würde er wahrscheinlich auch schaffen. Wo geht das denn hin? Mach es so lange, bis dir das Flugzeug gehört. Oder bis du alle Sitze im Flugzeug hast. upgrade that ticket to first class. It truly was hard to tell if this torture would ever end, and at this point, no additional punishment was out of possibility. After upgrading to first class, Nasubi was finally taken on a flight back to Tokyo, where he was blindfolded and yet again placed in another room. With no instructions yet given, Nasubi almost immediately removed his clothes. After over a year of being naked, clothes just seemed unnatural. He was already prepared to spend the next couple of months in this small room. However, luckily for Nasubi, this was one last cruel joke, as he was truly finished. Outside of this small room was a large audience, ready to surprise Nasubi for his well-fought victory. The walls collapsed, and Nasubi watched in awe as the audience cheered. His reaction wasn't one of excitement, but instead shock. He stared at the audience in disbelief, never sure if this torture was truly over. The look on his face almost seemed terrified. Being introduced back to society after 15 months was frightening, a terror that Nasubi was unsure he would ever see. However, to his relief, the challenge was truly over, and Nasubi had won. Throughout the time of this challenge, Nasubi entered almost 75,000 sweepstakes. He survived on hard rice and dog food, only spoiling himself on lucky delicacies won at the hands of market magazines. Although voluntary, Nasubi was borderline tortured, forced to endure psychological pain at the promise of fame and fortune. Susumu Denpa Shohen would be cancelled years later, as its unethical nature became more apparent and the morality of the show would face harsh criticism.
I'm just thankful that Nasubi left this challenge with no lasting injuries or health risks. Das war halt auch, ne? Thank you all. 6 Jahre später, ja, ja. Das ist halt. Ach. Es ist halt Hammer. Hammerkrass, dass so etwas so lange auch noch gesendet werden konnte, durfte. Ich weiß gar nicht, was Natsubi heute. Where is Natsubi now? Wahrscheinlich ist er immer noch ein Comedian. Ja, also er ist immer noch als Comedian aktiv. Er hat im Jahr 2016 den Mount Everest erklommen. Nur als kleinen Fun Fact. Das ist alles, was ich, das ist alles, was ich euch sagen kann. Ne? Ich gehe mal davon aus, dass er einfach weiter Comedian ist. Ich hoffe für ihn sehr, dass er den Erfolg hat, den er sich dadurch erhofft hatte.